Welcome back to Biotech. Then we shall see today Microbial World Part 2. So in the last class we studied about Microbial World Part 1. There we discussed about the only living microorganisms, observation of microorganisms. What are the different types of microorganisms and the observation of microorganisms, and what are the different diseases, some diseases caused by microorganisms. Then here we are going to see microorganisms, whether they are friends or foes. So here Microbial World Part 2. Microbial World Part 2. See, Microbial World Part 2 lo whether microorganisms are friends or foes. Okay, మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ అనేవి మనకు ఫ్రెండ్స్గా ఉన్నాయా, లేకపోతే అంటే ఉపయోగకరమైన సూక్ష్మజీవులుగా ఉన్నాయా, లేకపోతే హానికరమైన సూక్ష్మజీవులుగా ఉన్నాయా అనే దీని మీద మైక్రోబియల్ వరల్డ్ పార్ట్ 2 ఉంది. రైట్, రెండు రకాలుగా చూడవచ్చు. మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి, ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం హానికరమైన సూక్ష్మజీవులు కూడా ఉన్నాయి, అంటే వ్యాధులను కలుగజేసే సూక్ష్మజీవులు కూడా ఉన్నాయి. మరి ఏ రకమైన మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి, ఏ రకమైన మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ హానికరంగా ఉన్నాయో చూద్దాం. ఫస్ట్ టుడే వి షల్ సీ ఓన్లీ ద యూస్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. So useful microorganisms. So what are the different types of useful microorganisms? Let us see here. First one, ఎవ్రీడే మనం ప్రతిరోజు ఇంట్లో చేసే ఒక యాక్టివిటీ ద్వారా మనం ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఎలా యూస్ఫుల్ అనేవి. ఇక్కడ మిల్క్ని అంటే పాలని పెరుగుగా మార్చేటువంటి ఒక బ్యాక్టీరియా, దట్ ఈస్ వాట్ లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా, లాక్టోబాసిల్లస్ ఆర్ లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా. See, lactobacillus or lactic acid bacteria, this is one of the bacteria which can convert the milk into curd. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక గోరువెచ్చని పాలని, కొంత గోరువెచ్చని పాలని రెండు బీకర్స్లో కనుక తీసుకొని మనం ఇక్కడ రెండు బీకర్స్లో గోరువెచ్చని పాలను తీసుకొని ఒక దాంట్లోనేమో ఒక 1 స్పూన్ ఆఫ్ కర్డ్ వేసి, ఇంకొక దాంట్లోనేమో ఎలాంటి కర్డ్ వేయకుండా వదిలేస్తే ఒక 5 to 6 అవర్స్ తర్వాత కనుక చూస్తే దేంట్లో అయితే గోరువెచ్చని పాలల్లో మనం ఇక్కడ కర్డ్ అనేది వేసినామో, లేదా బటర్ మిల్క్ అనేది లేదా కర్డ్ అనేది వేసినామో, అది ఏమవుతుందంటే జస్ట్ 5 to 6 అవర్స్ తర్వాత వెంటనే ఇది ఈ గోరువెచ్చని పాలంతా పెరుగుగా మారిపోతుంది. కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ గోరువెచ్చని లేదా ల్యూక్వామ్ మిల్క్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా. సో ఫర్ ద ఫర్మెంటేషన్ ఆఫ్ దిస్ మిల్క్ ఆర్ ఫర్ ద conversion of milk into curd compulsory, which needs, that means the bacteria needs some favorable condition. That favorable condition is what? Lukewarm milk. So this lukewarm milk is the favorable condition for the conversion of milk into curd. Suppose if you pour the curd into the cold milk, it cannot be converted into curd. If you pour the curd into the hot milk, even hot milk also it cannot be converted into curd. But only the one condition, in this particular condition that we can see the milk can be converted into curd, that is what about lukewarm milk. So that lukewarm milk is the favorable condition for conversion of milk into curd. So in this activity we shall observe that lactic acid bacteria or lactobacillus which can convert the milk into curd. So this is the first useful microorganisms that we can see, lactobacillus. Then next one, yeast cells. The second one is yeast. See how yeast cells are useful in our everyday life. So yeast means, here we should remember one thing about the yeast. Generally yeast is belong to the fungi kingdom. Very most important point, the yeast is belong to the fungi kingdom. Okay, yeast is belong to the fungi kingdom. Okay, then what about the yeast? Speciality of the yeast. Yeast, it is a single celled fungi, but remaining all the fungi are they are multicellular. మనకి ఇక్కడ ఫంజీ కింగ్డమ్లో
ఈస్ట్ అనేది ఒకటి మాత్రమే సింగిల్ సెల్డ్గా ఉంటుంది. రిమైనింగ్ ఫంజీ అంతా కూడా మల్టీ సెల్యులార్ ఆర్గానిజమ్స్. అందుకని ఫంజీని ఇంకేమనవచ్చు అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ మల్టీ సెల్యులార్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ద యానిమల్ కింగ్డమ్ ఫంజీ. దాంట్లో ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ ద స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఈస్ట్ సెల్స్ ఆర్ ద సింగిల్ సెల్డ్ ఫంజీ. These yeast cells, they were used to prepare the different food products in our everyday life, like preparation of preparation of bread, preparation of cake, preparation of alcohol. ఈ విధంగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ని వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ త్రూ ద ఈస్ట్. ఈవెన్ మనం రోజు తయారు చేసుకునే బ్రేక్ఫాస్ట్లో సపోజ్ ఇడ్లీ పిండి కానీ దోశ పిండి కానీ ఒక రోజు ముందు కలిపి పెట్టి వెయిట్ చేసినట్లయితే తెల్లారేసరికి దాంట్లో ఆ ఈస్ట్ పౌడర్ కలపడం వల్ల ఈస్ట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆ పిండినంతా ఫర్మెంటేషన్ చేసి దాని యొక్క సైజుని పెంచేసి అవసరమైతే తెల్లారేసరికి కలిపి పెట్టిన పిండి పైకి పొంగొస్తుంది. ఎందుకు కారణం అంటే ఈస్ట్ సెల్స్ అనేవి అక్కడ ఉన్న గ్లూకోజ్ని అంతా ఫర్మెంటేషన్ చేసి దాంట్లో నుండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనే గ్యాస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ పిండిలో నుండి కొన్ని రకాలైన ఎయిర్ బబుల్స్ లాంటివి బయటకు వస్తూ ఉంటాయి. ఈవెన్ మనం బ్రెడ్ పైన చూసినట్లయితే బ్రెడ్ పైన కొన్ని రంధ్రాలు లాంటివి కనబడతాయి. దాన్ని కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈస్ట్ సెల్స్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్. వెన్ ద ఫ్లోర్ ఈస్ ఫర్మెంటెడ్ ద ఈస్ట్ సెల్స్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ఇన్ దిస్ వే the yeast cells are used to produce the different types of food products like bakery products, bread, cake, etc., and different breakfast materials like idli, dosha, vada, etc. So even yeast cells also a single celled fungi. Yeast cells also single celled fungi, but they were mostly used or widely used in the food industry to produce the different types of food products. Suppose in this we can see the activity. Suppose take a water in a bowl and add 1 or 2 spoons of sugar into this. Take some water into the bowl and add 2 to 3 spoons of sugar into this water and dissolve it well. Then cover it with this bowl with a lid. Then after 5-6 hours just you can open the lid and see the smell of this sugar solution. What can you see? Here we can observe the alcoholic smell. That shows about when the oxygen is cut off, when the oxygen is not available, the yeast cells can ferment the glucose or sugar into alcohol. In this process the glucose or sugar can be converted into alcohol. This process is known as fermentation. So what is fermentation means? The fermentation is the process of an anaerobic respiration. In this process the glucose or sugar can be converted into alcohol. That is called fermentation. Even in our everyday life also we can see the fermentation, like preparation of idli, dosha, that pindi, vada pindi gaani, idli pindi gaani, dosha pindi gaani కలిపి పెట్టినప్పుడు అదంతా ఫర్మెంట్ అయ్యి దాంట్లో నుండి మనకి ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేదా ఒక రకమైన గ్యాస్ అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫర్మెంటేషన్. ఓకే, so even yeast cells are used in preparation of the different types of food products and also for the production of alcohol. So that's why yeast cells are widely used in preparation of alcohol. So alcohol means it is a commercially product. Yeast cells are used in the commercial purpose. That means we can produce the alcohol, wine, beer. This type of commercial products are produced through the yeast cells. So that yeast cells are widely used in production of these different products. So that yeast cells are those single celled organisms, but they are useful to us. That is about. The third one is antibiotics. We can also produce the antibiotics. So antibiotics, what type of antibiotics we can produce through the microorganisms? So generally this antibiotic, it has a story. Antibiotics ఒక స్టోరీ ఉంది. ఏంటంటే ఫస్ట్ యాంటీబయాటిక్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది అలెగ్జాండర్ ఫ్లేమింగ్. దట్ అలెగ్జాండర్ ఫ్లేమింగ్ he has produced the antibiotic is called penicillin. The first antibiotic in the world is penicillin. This penicillin is produced from the Penicillium notatum. Okay, Penicillium notatum. Penicillium notatum is produced by a fungi is called penicillin. So that antibiotics are generally produced from the fungi and bacteria, but here especially the first antibiotic which is produced from a fungi is called Penicillium notatum. This is discovered by an Alexander Fleming. He is one of the army doctor. During the Second World War, here he worked as one of the army doctor. So that time when the Second World War is going on, many soldiers were died due to the bacterial infection.
అయితే అలా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ నుండి సోల్జర్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలని చాలా రోజులు ప్రయత్నం చేసిండు ఎవరంటే అలెగ్జాండర్ ఫ్లేమింగ్. దానికి ఒక యాంటీబయాటిక్ అనుకోవాలని ఆయన ల్యాబ్లో కొన్ని రకాలైన బ్యాక్టీరియా సమూహాలని కొన్ని పెట్రీ డిష్లో పెంచుతున్నప్పుడు ఒకరోజు అనుకోకుండా ఆయన ఆ ల్యాబ్లో ఏం చూసిందంటే ఒక రకమైన ఫంగస్ అనేది ఆ బ్యాక్టీరియా మధ్యలో పెరిగింది. ఆ ఫంగస్ ఏం చేస్తుందంటే బ్యాక్టీరియాని దగ్గరికి రానివ్వకుండా ఆపేస్తుంది. ఏంటి ఈ ఫంగస్, దీంట్లో ఉన్న క్యారెక్టర్ ఏంటి, దీనికి ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటి అని దాంట్లో నుండి ఒక కెమికల్ సబ్స్టాన్స్ని వేరు చేసి ఇది బ్యాక్టీరియా పైన కనుక వేస్తే ఆ బ్యాక్టీరియాలన్నీ చచ్చిపోయినాయి. ఈ విధంగా ఓహో ఈ ఫంగస్ నుండి కనుక మనం యాంటీబయాటిక్ తయారు చేస్తే ఇక బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది జరగదు, అప్పుడు సోల్జర్స్ ఈ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ నుండి ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు అని అప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఆయన ల్యాబ్లో పెరిగిన ఆ ఫంగస్ ఏంటంటే అది పెన్సిలియం నొటేటం అనే ఫంగస్. ఆ పెన్సిలియం నొటేటం ఫంగస్ నుండి పెన్సిలిన్ అనే యాంటీబయాటిక్ని తయారు చేసి మన వరల్డ్లోకి ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిండు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ an antibiotic which is produced by the Alexander Fleming, okay, in the year of 1928. Very very important. In the year of 1928 the first antibiotic is produced by the Alexander Fleming. For the discovery of this antibiotic he also got the Nobel Prize in the year of 1945. The Nobel Prize he awarded in the year of 1945, but Alexander Fleming he discovered the penicillin in the year of 1929. So besides the Alexander Fleming, there is also two more scientists, that is what Howard Florey and Ernest B. Chain. So Ernest B. Chain. These are the two scientists also awarded the Nobel Prize. అలెగ్జాండర్ ఫ్లేమింగ్తో పాటు నెక్స్ట్ హవార్డ్ ఫ్లోరీ, ఎర్నెస్ట్ బి చైన్ అనే ఈ ముగ్గురు సైంటిస్టులకి 1945లో ఇక్కడ నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది వచ్చింది ఫర్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ డిస్కవరీ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్. ఇక మన భారతదేశానికి సంబంధించిన ఒక ఫేమస్ వండర్ఫుల్ సైంటిస్ట్ ఈజ్ దేర్. హీస్ బిలాంగ్స్ టు ద ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్. హిజ్ నేమ్ ఈజ్ Dr. Yella-Pragada Subbarao. Let us see what is the speciality of Dr. Yella-Pragada Subbarao. So Dr. Yella-Pragada Subbarao he discovered the most of the antibiotics which are used to cure the different bacterial diseases like plague, typhoid, cholera, TB. This type of number of diseases are cured due to the discovery of some antibiotics. Ikkada streptomycin, aromycin, okay, erythromycin, okay, aromycin ఇలాంటి నంబర్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ని కనుక్కున్నాడు ఎవరంటే డాక్టర్ యల్లాప్రగడ సుబ్బారావు. హీ బిలాంగ్స్ టు ద ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్. హీ ఈజ్ ద తెలుగు సైంటిస్ట్. దట్స్ వై హీ కాల్డ్ యాజ్ ఎ విజర్డ్ ఆఫ్ వండర్ డ్రగ్స్. ఈయనకున్న ఒక బిరుదు ఏంటంటే Wizard of Wonder Drugs. Very very important. Wizard of Wonder Drugs. Which of these scientists is called as Wizard of Wonder Drugs? అన్నట్లయితే డాక్టర్ యల్లాప్రగడ సుబ్బారావు, డాక్టర్ వై సుబ్బారావు. ఓకే, డాక్టర్ వై సుబ్బారావు he is called as Wizard of Wonder Drugs because he discovered the most of the antibiotics which are useful to cure the different types of bacterial diseases like TB, cholera, typhoid, plague. So this type of dangerous, dreadful diseases were cured due to the discovery of these antibiotics. That's why we have awarded, this person is awarded with a wonderful name, that is what Wizard of Wonder Drugs. ఆయనని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే Wizard of Wonder Drugs అనే బిరుదుతో కూడా పిలుస్తాం. Very very important. He belongs to our Indian scientist and especially Telugu scientist Dr. Y. Subbarao. This is all about an antibiotics. So generally antibiotics are produced from the bacteria and also fungi, but the first antibiotic is penicillin, which is produced from the Penicillium notatum fungi. Who is prepared this? Alexander Fleming. Next, vaccines. We can also prepare the vaccines. And one more useful thing is vaccines. We can also prepare the vaccines from the microorganisms. So vaccine is also prepared from the microorganisms. See here, still now we discussed about the what microorganisms are useful to convert the milk into curd. Microorganisms are useful to different types of
food products like preparation of alcohol and bakery food materials. Okay, and also microorganisms are useful to produce the antibiotic. Now we are going to see microorganisms are useful to produce the vaccines. What is a vaccine? Generally, vaccine means vaccine. That word came from a Latin word is called vacca. Vacca means cow. Vacca, which means cow. ఇది వాకా మీన్స్ కౌ మీన్స్ ఇది పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే మొదట్లో ఇక్కడ 17th సెంచరీలో ఏం జరిగిందంటే కొంతమంది ఈ పాల కొరకు పెంచే అటువంటి ఆవులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఆవులకి ఒక రకమైన వ్యాధి సోకింది. దాన్ని మనం కౌ ఫాక్స్ అంటాం. ఈ కౌ ఫాక్స్ వచ్చిన ఈ కౌ ఫాక్స్ వచ్చిన ఆవుల నుండి ఈ వ్యాధి ఏమైందంటే ఈ యానిమల్స్ని పెంచేటువంటి మనుషులకు కూడా స్ప్రెడ్ అయింది. అందుకని దీన్ని కౌస్ నుండి మనుషులకు స్ప్రెడ్ అయింది కాబట్టి దీన్ని కౌ ఫాక్స్ అంటున్నాం. ఈ కౌ ఫాక్స్ వచ్చిన వాళ్ళలో కొన్ని రకాలైన చర్మం మీద కొన్ని రకాలైన బొబ్బలు లాంటివి వచ్చి ఆ తర్వాత అది క్యూర్ అయిపోయింది. కానీ అదే టైంలో ఇంకొక రకమైన డ్రెడ్ఫుల్ డిసీజ్ వచ్చింది. దాన్ని ఏమంటామంటే స్మాల్ పాక్స్. The cowpox and smallpox both are similar, just like both are similar, but smallpox is very dangerous and dreadful disease, but cowpox is not at all that much of serious. ఓకే, ఈ cowpox వచ్చిన వాళ్ళలో స్మాల్ పాక్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి పెద్ద నష్టం ఏమి జరగలేదు. కానీ స్మాల్ పాక్స్ డైరెక్ట్గా అటాక్ అయితే చాలామంది చనిపోయినరు. కానీ cowpox వచ్చిన వాళ్ళల్లో ఈ cowpox తర్వాత స్మాల్ పాక్స్ అటాక్ అయితే వాళ్ళకి ఎలాంటి నష్టం జరగలేదు, ప్రాణ నష్టం జరగలేదు. అయితే కౌఫాక్స్ వచ్చినప్పుడు మొదట కౌఫాక్స్ వచ్చి తర్వాత స్మాల్ పాక్స్ వైరస్ కనుక ఎంటర్ అయితే కౌఫాక్స్ వచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించిన యాంటీబాడీస్ అనేవి వాళ్ళ బ్లడ్లో డెవలప్ అయి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇవే యాంటీబాడీస్ స్మాల్ పాక్స్ వైరస్ వచ్చినప్పుడు వాటిని ఎదుర్కొని ఆ డిసీజ్ నుండి వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయబడింది. ఈ విధంగా దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ ఏం చేసిందంటే వ్యాక్సిన్ని తయారు చేసిండు. అంటే మొట్టమొదటిసారి ప్రపంచంలో వ్యాక్సిన్ని తయారు చేసింది ఏ వ్యాధికి అంటే స్మాల్ పాక్స్ అనే వ్యాధికి. వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ద ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫర్ ద స్మాల్ పాక్స్ డిసీజ్. ది స్మాల్ పాక్స్ డిసీజ్ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్ అండ్ డ్రెడ్ఫుల్ డిసీజ్. దట్ టైమ్ most of the people were died. It is treated as one of the epidemic or endemic, one of the pandemic disease. This disease can be spreaded from one person to another very easily. So most of the people were died. Many people were died due to the smallpox. So that people were very much afraid about the smallpox disease. But there is one solution for the smallpox. That is what cowpox. Cowpox వచ్చిన వాళ్ళలో smallpox అనేది చాలా ఈజీగా క్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకనే దీని కొరకు ట్రీట్మెంట్ కొరకు ఏం చేసిందంటే ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ ఒక 8 సంవత్సరాల బాబుని ఆయనకు ఒక ప్రయోగానికి ఒక మోడల్గా తీసుకొని 8 సంవత్సరాల అబ్బాయి మీద ఆయన ప్రయోగాలు చేసింది. ఏం చేసిందంటే ఫస్ట్ కౌఫాక్స్ వైరస్ వచ్చిన వాళ్ళ బొబ్బల్లో నుండి కొంత ఇప్పుడు మన చర్మం మీద వచ్చిన బొబ్బల నుండి కొంత రసాన్ని తీసుకొని ఆ రసాన్ని తీసి ఏం చేసిందంటే ఒక 8 సంవత్సరాల బాబుకి ఎక్కించిన తర్వాత ఆయనకు ఆ కౌఫాక్స్లో వచ్చిన లక్షణాలు ఏమైనాయి అంటే కౌఫాక్స్ లక్షణాలు వచ్చినాయి. తర్వాత అయిపోయింది. 6 వారాల తర్వాత నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఈ కౌఫాక్స్ వైరస్ ఎక్కించిన 6 వారాల తర్వాత మళ్ళీ స్మాల్ పాక్స్ వైరస్ని ఎక్కించింది. స్మాల్ పాక్స్ వైరస్ ఎక్కిస్తే ఆ బాబులో ఎలాంటి స్మాల్ పాక్స్ వైరస్కి సంబంధించిన లక్షణాలు అనేవి బయటికి కనబడలేదు. అంటే ఏం చేసిందంటే ఫస్ట్ కౌఫాక్స్కి సంబంధించిన బొబ్బల నుండి తీసిన రసం ఆయన బాబుకి ఎక్కించడం వల్ల ఆయన బ్లడ్లో యాంటీబాడీస్ అనేవి తయారైనాయి. ఈ యాంటీబాడీస్ ఎప్పుడైతే స్మాల్ పాక్స్ వైరస్ ఎక్కించిండో 6 వారాల తర్వాత ఆ వైరస్ని చాలా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనగలిగింది, చంపేయగలిగింది. కాబట్టి ఆ బాబుకి ఎలాంటి నష్టం జరగలేదు. అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైందంటే ఒకసారి కనుక ఒక వైరస్కి సంబంధించింది మన బాడీలోకి వస్తే దానికి సంబంధించిన యాంటీబాడీస్ అనేవి మన బ్లడ్లో ఆటోమేటిక్గా తయారవుతాయి. ఈ యాంటీబాడీస్ మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు వచ్చినా అలాంటి వైరస్ ఎప్పుడు వచ్చినా దాన్ని ఎదుర్కొని దాని నుండి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనే ఈ ఒక్క చిన్న ప్రిన్సిపల్ ఆధారంగా ఏం చేసిండంటే వ్యాక్సిన్ని తయారు చేసిండు ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్. అందుకనే ఈయన ఏమంటామంటే ఫాదర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్. హీఈస్ కాల్డ్ ఫాదర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్. ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ ఈజ్ father of vaccine. Edward Jenner, he is the father of vaccine. ఇక్కడ వ్యాక్సిన్ అంటే ఏం లేదు. ద వ్యాక్సిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ వీక్ అండ్ డెడ్ మైక్రోఆర్గానిజం ఈజ్ ఇంజెక్టెడ్ ఇన్ టు ద బాడీ. జనరల్గా ఇప్పుడు మనం కరోనాకి వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాగా వ్యాక్సిన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ వ్యాక్సిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ వీక్ అండ్ డెడ్ మైక్రోఆర్గానిజం ఈజ్ ఇంజెక్టెడ్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ.
This weak and dead microorganism, whenever it is entered into our body, our WBC or our immunity system is recognized that microorganism and it will fight against that microorganism. అంటే ఇక్కడ ఈ వీక్ అండ్ డెడ్ మైక్రోఆర్గానిజంని మనం ఒక యాంటీజెన్గా ట్రీట్ చేస్తే ఈ యాంటీజెన్కి అగనెస్ట్గా మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టంలో కొన్ని యాంటీబాడీస్ తయారవుతాయి. అది ఆల్రెడీ చచ్చింది అయినప్పటికీ మన బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేసిన ఆ మైక్రో ఆర్గానిజం చచ్చింది అయినప్పటికీ మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ మన WBC వచ్చి దాని మీద అటాక్ చేసి దాన్ని చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటా. అంటే ఈ విధంగా చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న ఆ క్రమంలో మన బ్లడ్లో కొన్ని రకాలైన అంటే మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టంలో కొన్ని రకాలైన ఆ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అగనెస్ట్గా కొన్ని యాంటీబాడీస్ తయారవుతాయి. ఈ యాంటీబాడీస్ ఒకసారి కనుక మన బ్లడ్లో తయారైతే లైఫ్ లాంగ్ అలాగే ఉండిపోతాయి. ఈ యాంటీబాడీస్ ఏం చేస్తాయి అంటే మళ్ళీ ఎప్పుడైనా బతికి ఉన్న లివింగ్ వైరస్ ఎప్పుడైనా లోపలికి వచ్చినా ఈ యాంటీబాడీస్ దాన్ని చంపేసి మనకు ఆ డిసీజ్ రాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి. ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆధారంగా వ్యాక్సిన్ తయారు చేయబడింది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్. సో లైక్ దట్ వీ కెన్ ఆల్సో ప్రిపేర్ ద వ్యాక్సిన్స్ ఫ్రమ్ ద microorganisms. So microorganisms are used to milk to conversion of curd. Microorganisms are useful in food industry. Microorganisms are used in what commercial purpose for the production of alcohol. Microorganisms are used to produce the antibiotics. Microorganisms are used to produce the vaccines. Even microorganisms are used in where microorganisms are used in soil fertility. We can also see soil fertility. Before that we shall see one most important thing here. Polio vaccine సంబంధించిన ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఎవరంటే జోనస్ in 1952 Jonas Sachs discovered the polio vaccine. In the 1952 the polio vaccine is discovered by Jonas Sachs, but this is the injected vaccine. ఇది ఇంజెక్షన్ రూపంలో ఇచ్చే వ్యాక్సిన్. ఆ తర్వాత 1957లో ఓరల్ వ్యాక్సిన్ కనుక్కున్నారు. ఇది ఎవరంటే ఆల్బర్ట్ సాబిన్ డిస్కవర్డ్ ద ఓరల్ వ్యాక్సిన్, polio vaccine. Oral vaccine is discovered by the Albert Sabin in the year of 1957, but polio vaccine, first injected vaccine, is discovered by Jonas Sachs. So this is all about the different types of vaccines and their discoveries. Next coming to the microorganisms also useful in soil fertility. See, the most of the soil fertility is done by the microorganisms. Suppose in the Microbial-world Part 1, when we studied about the top 8 inches of the soil, it may consist of 5.5 tons of bacteria and fungi. We studied there. అంటే soil యొక్క top 8 inches లో ఎంత 5.5 tons of bacteria and fungi ఉంటుందంట. అంటే this is all about the useful bacteria and fungi which can prepare the soil fertility. అంటే soil లో హ్యూమస్ తయారు చేస్తుంది. అంటే ప్లాంట్ యానిమల్స్ యొక్క డెబ్రీసెస్ని అంటే వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని అంతా ఒక మాన్యూర్ లాగా మార్చి సాయిల్లో హ్యూమస్ తయారు చేసి పంటలు పండడానికి కావలసిన సామర్థ్యాన్ని సాయిల్లో పెంచేస్తుంది. ఇదంతా ఎవరి వల్ల జరుగుతుంది? మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వల్ల. కాబట్టి ఈవెన్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్సో యూస్డ్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది హ్యూమస్ ఆర్ ఫర్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ ద సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ. సో దట్ even the soil fertility is also done by the microorganisms. So that is about soil fertility. And next last one we shall see nitrogen fixation or nitrogen compounds. Even nitrogen fixation is also done by the what? Microorganisms. Suppose example rhizobium bacteria. కొన్ని రకాలైన leguminous family plants యొక్క root nodules కనుక చూస్తే, see the leguminous family plant root nodules. Suppose ఇది roots అనుకుంటే ఇక్కడ కొన్ని root nodules ఉంటాయి. ఈ root nodules లో ఇక్కడ rhizobium అనే ఒక బ్యాక్టీరియా నివసిస్తుంది. Rhizobium leguminacearum is one of the bacteria which lives in the root nodules of leguminous family plants. This rhizobium bacteria which can convert the atmospheric nitrogen to nitrates. So like that the nitrates are formed in the soil. Generally nitrogen in the atmosphere is 78%. If the nitrogen is remained as nitrogen in the atmosphere, it cannot be useful for any purpose. But when the nitrogen is converted into nitrates into the soil, that nitrates were absorbed by the plants for the growth and development, so that plants or crops can give more yield. So in this process the nitrogen fixation is done by the small bacteria like rhizobium, azotobacter, అజోస్పైరిల్లం, నాస్టాక్, అనాబినా ఇలాంటి నంబర్ ఆఫ్ యూస్ఫుల్ బ్యాక్టీరియాస్ ఏం చేస్తాయంటే నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్లో పాల్గొంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న నైట్రోజన్ని నైట్రేట్స్గా మార్చి సాయిల్కి ఇస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ విధంగా
bacteria, though they were very small, they are very microorganisms, but there will be a huge responsibility in the formation of soil fertility. That's why the nitrogen fixation is also done by the microorganisms. This type of process is called symbiosis. See here, ఈ రైజోబియం బ్యాక్టీరియా విచ్ లీవ్స్ ఇన్ ద లెగ్యుమినేసి ఫ్యామిలీ ప్లాంట్ రూట్ నోడ్యూల్స్. అంటే ఇక్కడ లెగ్యుమినేసి ఫ్యామిలీ ప్లాంట్ ఉండడానికి స్పేస్ ఇచ్చినందుకు బ్యాక్టీరియా, ఈ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందంటే అది అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న నైట్రోజన్ని నైట్రేట్స్గా మార్చి మొక్కకి ఇస్తుంది. అంటే బోత్ ద ప్లాంట్ అండ్ బ్యాక్టీరియా బోత్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ బెనిఫిటెడ్ బై ఈచ్ అదర్. దిస్ process is called symbiosis. We call it as symbiosis. So in the symbiosis process, both the living organisms are mutually benefited by each other. So in all these conditions we can understand microorganisms are useful. So microorganisms are useful in the conversion of milk into curd. Microorganisms are useful in the preparation of bread, cake, bread and bakery food materials, and also breakfast food materials. And microorganisms are useful in the preparation of alcohol in commercial purpose. Microorganisms are useful in the preparation of antibiotics. Microorganisms are useful in the preparation of vaccines. Microorganisms are useful in the where nitrogen fixation and soil fertility. In all these different conditions the microorganisms are useful. In coming class we shall study about the harmful microorganisms, how harmful microorganisms are causing the diseases in crops and human beings. That will be studying in the coming class.